about the conventional method of tree climbing. Basically the conventional method is manual method. The technique involved in this is front foot technique, which is shown in the figure, and the drop technique, which is known by us. The risk factor involved in the conventional methods are 35.5% of the tree climbers usually fall in the tree during climbing. Then they have encountered with the diseases like skin disease, trauma and fractures, etc. The main objective of our tree climbing device is to replace the manual power in climbing and harvesting fruits from coconut and palm. The main scope of our device is to reduce the risk in manual climbing and also to reduce the cost of the harvesting. Good morning, Ananda. I am here to explain the design of our project. It consists of an outer ring which is provided with a clamp for the attachment to different trees. It is provided with adjustable clamp so that it can be attached to different trees with different diameters also. And we have kept two gear wheels for the grip support for the machine to climb the tree, and it also provided with two smooth wheels for the supporting the grip wheels. We have provided the blades with the outer gear arrangement so that the blade can be rotated throughout the tree, and it can be harvesting fruits throughout the surface of the trees. The blade is also provided with adjustment for height also, so that the height of the blades can be adjusted for the harvesting of the trees. We have assisted two motors to the wheels so that the device can climb automatically to the top of the tree and harvest fruits. Working of our device, when the power is supplied to the wheels will be rotating in the anti-clockwise direction so that the machine will be climbing to the top of the trees, and the power after the tree is reaching the top, will be shifting the power from the wheels to the blades, so that the blades will be and the blades can be rotated where the bunch is located, and then the power is supplied to the blade for the cutting of the bunches. After cutting all the bunches, we will be providing the power again to the wheels so that the device comes down. We do not require any manual work for the harvesting of coconuts. It will be fully mechanical. And the power requirement for our devices, the time for harvesting one tree is 5 minutes only, and we have planned to attach our device with the tractor so that we have assisted our equipment with DC motors only, so that the power from the tractor battery can be used for the harvesting of our fruits, and the machines also can be attached with the tractor. So with the help of the tractors, our machine can be brought inside the farmlands, and the fruits will be harvested and put inside the tractor itself. Nowadays, the tree climbers are requesting 25 rupees for each tree, and they will be, once they are climbing the tree, they will be cutting all the fruits, whether it is matured or immature, and they will be cutting all the fruits, and they will put down and they will come down. The time for climbing is not it's not appropriate. We cannot guess what time they will be taking. And when we consider our device, the cost for one tree is rupees 10. How we are saying is, we will going to attach that device with the tractor only. So the cost of the diesel will be when the tractor is running, our battery will be charged, and that charge will be used for harvesting one tree. And the time for climbing for harvesting is 6 minutes. We have decided, and conventional method risk factor is higher. In our device, the risk factor is lower because there is no mechanical manual involvement in our harvesting procedure. It is fully mechanical, and the machine will be going to the high altitude, so there is no risk factors. We have some future scope of our project is, we have some trouble while the devices are climbing up. The battery is not in the power to climb so fast. So we are considering for the other motor to change, and we are also considering for the material of construction also, and we are trying to attach sensors to the blades so that we can harvest fruits based on the maturity without looking up on the tree. We are also trying to modify our machine to pluck fruits from the areca trees. Thank you for giving this opportunity. And also that devices cannot be climbed in those trees, but our devices is attached to the whole surface of the tree, so it can be used for all types of coconut trees, and it can be used for palm trees also. If you reduce the weight of the material, it can be suited for areca trees, because in areca tree harvesting fruits, the areca plant is very thin, and while harvesting they will be jumping from one tree to another tree, which involves more risk factors. So if you are reducing the full the material weight, we will be using it for the areca trees plants also.
center will be having four wheels opposite directions. The two gear wheels will be attached to the surface of the trees, and we'll be having two smooth wheels on the opposite directions. We'll be supplying motor to the gear wheels. When the power is supplied, the wheels will be rotating in anti-clockwise direction so that the machine goes up. So the பக்கம் தான் இருக்கும் நமக்கு தெரியாது, மேலே இருக்கும் கீழே இருக்கும். அதுக்காக அந்த ஹைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்க்கு தனியாக ஒரு இது வச்சுருக்கோம் சார். அதே மாதிரி இந்த சர்க்குலர் ரிங்லேயும் வீல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வச்சுருக்கோம். ஸோ வந்து அது சுற்றிலும் அது அப்படியே ரொட்டேட் ஆகிக்கும். நம்ம கீழே இருந்து பவர் சப்ளை பண்ணுறப்போ வயர்ஸ் தனித்தனியாக கனெக்ட் பண்ணி தனித்தனி சுவிட்சஸ் கொடுத்துருக்கோம் சார். அப்போ வந்து ஒரு சுவிட்ச் ப்ரெஸ் பண்ணுறப்போ அந்த பிளேட் வந்து நம்ம சுற்றும். நம்ம வந்து மேலே பார்த்து எந்த இடத்துல கொலை இருக்கோ அந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஹைட் வேணால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு கடைசியாக நம்ம பவரை வந்து பிளேடு கொடுத்தோம்னா அந்த பிளேட் வந்து கட் பண்ணி போட்டுருச்சு. இப்போ வந்து நாங்கள் என்னென்னா இப்போ கீழே இருந்து நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணுறனால அது மேலே விழுகிறது கூட சான்சஸ் இருக்குது, இல்லை கீழே வச்சுருக்க பேட்டரிக்கு ஏதாவது டேமேஜஸ் வர சான்சஸ் இருக்குது. அதனால நாங்கள் அதை வந்து பிளேட்லேயே ஒரு சென்சார் அட்டாச் பண்ணி அந்த சென்சார் வந்து மெச்சூர்டான ஃப்ரூட்னா அதுவே கட் பண்ணிக்கிற மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் தள்ளி நின்று அதை இது பண்ணிக்கிற மாதிரி பார்க்குறோம். அதே மாதிரி இதோட வெயிட்டை வந்து இப்போ நம்ம ரெடியூஸ் மெட்டீரியல் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து கேஸ் தான் யூஸ் பண்ணாங்காட்டி அதை கிளைம் பண்ணுறப்ப ரொம்ப ஸ்லோவாக இருந்தது, இறங்குறப்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருந்தது, கிளைம் பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருந்தது. இப்போ வந்து அந்த மெட்டீரியல் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து நாங்கள் அலாய்ஸ் இல்லைனா ஏதாவது ஃபைபர்ஸில் மாற்றலாம்னு இருக்கோம் சார். அப்படி சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம்னா அந்த மெட்டீரியல் காஸ்ட் வெயிட் கம்மியாயிரும். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து ஃபுல்லாக வந்து சென்சார்ஸ் யூஸ் பண்ணியே வந்து லிஃப்ட்